What's up? Good day and welcome back to my channel. So today I'm going to discuss data structure algorithm, which is infix, prefix, and also postfix. So infix notation is when the operator is written between the operands. So before that, let's talk about operands and operators. So when you say operands, it is the variable that we use. And when you talk about operator, mga sign nga to gigamit, which is uh, one addition sign, subtraction sign, multiplication sign, and also division sign. So infix di is a notation when operator is written between operands. So in a simple nga pag-explain, which is ang A plus B. So ang katong notation, so ang operator ato is nasa sa between sa two operands. Then next, prefix. Prefix notation is when the operator is written before the operands. So, ang prefix pod, ang prefix di ay, nag-start ang operator before operand. So, gaon na ang operator sa operands. The next is postfix. So, postfix notation is when the operator is written after the operand. So, ang postfix pod kay awihan pod ang operator sa operands. Then, why do we so ngano da i-convert nato ang infix prefix to prefix and postfix. So we convert infix expression to prefix order or prefix postfix form because the computers can evaluate them more easily without worrying about parentheses or operator providence. So ang computer day ang kanang infix mo na ang most commonly used by human. But infix kay mas complicated man daw siya if gamiton siya sa computer. So, ang mga human or kita kay nangita tag paagi nga mas mapadali og kuha si computer. So, mao ni atong paagi. So first, mao ni ang mga sample sa notation sa infix, sample sa prefix, and also the post notation. Well, ang kanadang nasa infix notation day o sa prefix o sa postfix kay parehara ni sila. But first, let's kuan. Ato na siyang one by one. Yeah, kuan. Explain. So, expression 1. So, mo ni which is A plus B. Mo ni siya is plus B. Prefix 1 plus B plus A, B. And also A, B plus. So, di ba? So, gingon akong ganiha kay ang operators and operands sa infix kay ang operators nasa between. So, mao ni siya example. Then, sa prefix pod, di pa mag-una man ang operators. So, mao ni siya. And also, ang postfix kay awihan siya. So, infix form means A plus B, prefix kay plus first, A plus B, then postfix last plus 1 plus sign. So, mag-give ta og value sa A ug B ato siya A plus. So, first, 1 plus 1. So, 1 plus 1. Usa, parihapon ani niya, 1 plus 1 na po di siya. And also this, plus 1 na po di siya. The next, ano punta sa to expression. Sa number 2, expression. So sa infix pod, ang sud good ang main ana niya, which is ang parenthesis. Ang kanang mean sa parenthesis is that's the first nimo nga i-apply. The compute inside the parenthesis. So first nimo i-compute ang inside sa parenthesis. Then multiply nimo ang gawas, which is the C. So maghatag tag example value. So 1 plus 1. Then, i-times mo siya sa C. For example, na to sa value sa C, which is 2. So, 1 plus 1 is equals to 2. Then, 2 times 2 is equals to 4. So, next pod. Sa prefix pod. Maorga po siya. Di ba? Mag-unahan siya. So, ana na siya. Then, ang naadol sa
plus sign, which is A and B. So, plus na po din yung 1 plus 1. So, which is 2. Then, i-times din mo siya sa C. So, A, 1 times 1, 1 plus 1 is 2. Then, 2 times 2 is equals to 4. And also this, maura gyapon. So, do, mao na siya. So, ganihay, balik na po na to. So, ang kani siya, first mo kuhaon, then multiply by C. So, maura to siya. Then, ano po? So, sa postfix, do A plus B first. Then, C, multiply C. And the next expression, which is 3, kanim siya. Kung ang iba ganiha sa expression to kay gawon naman ang A ug B. Then sa expression 3, makuna ang B o C kay siya man ang which is ang parenthesis priority na siya. So, and also here, so B plus C. So, compute B plus C first. Then, multiply by A. Then, so, example value na po. 1 plus 2. So, which is 3. And times 2. So, 3 times 2 is equals to 6. So, maara po na siya sa prefix, postfix. So, sa postfix, kay anam na siya. Kay mag-una man ang variable nga naa sa 3. So, i-plus ni mo ang una. So, B plus C. Then, multiply ni mo siya sa A. And also here, which is last ang operators, mag-una siya sa diri. O, so, B plus C. Plus mo siya, then, times mo sa A. Mag-opposite na sila doha. So, postfix then. Multiply A result. So, mauto siya ang expression 3. Then, move forward sa expression 4. Ang expression 4, which is A divide B plus C divide D. And so on. Here's a prefix and postfix notation. Then. So, here the explanation for sa expression 4. So, A divide B plus C divide D. So, here's the computed. Here's how I'm going to compute. So, first, compute nato ang A divide B. So, example, 3 divide 3 is equals to 1. And also here, sa C of D, which is 3 divide 3 is equals to 1. Then, after na to, makuha ang answer sa B, A and B, and also C and D, i-add na nato si duha. Then, add na to results. So, 1 plus 1 equals to 2. Post means, so, divide A by B, divide C by D, and then add them. So here, sa prefix, same ra gyapon. Ang ari, mag-una siya diri. Mag-una siya sa diri, then i-add na to siya. So, first, divide A and B, then divide niya ang C and D, and after that, i-add na to ang value. Same here, just divide na po na siya diri, divide na siya diri, and also add the value. The next, here in the expression 5, so there we see here that where there are two parentheses has been used. Okay, it's because naman siya types. Have you noticed that if we're going to multiply, we need the parentheses yun. Oh wow, sama diri, and diri po. So, here. Abaw mo nga, ang rason nga nung dili compute, maglisod si computer sa paglisod sa pagkuan niya sa pag-express niya sa computer. Kasi because of the parentheses. Kay komplikado daw og maglisod og sabot si computer. So that's why we use fixed notification and also post notification. So expression 5. So it means ang means sa parenthesis which is the priority man, di ba? So same ra gyud siya sa tagibot sa expression 4. Ang kanan sa expression 4 kay divide then diri mga times. So first we add A and B,
C and D. So, for example, give another variable a value. 1 plus 1 is equals to 2. 1 plus 1 is equals to 2. Then, after we get the answers, we multiply them. So, 2 times 2 is equals to 4. Here also sa prefix, we see that naadiri ang plus, then sud sa plus na sa A and B. Ang purpose na niya para diri, and ang purpose po ani diri kay para diri. Then, after that, we also multiply them after we get the value. And also this postfix, we also multiply the value. So, here's the one. How it's computed. So, compute A plus B, C plus D, multiply both results together. All tree notation means same final math. Mao to siya. Then here we go, the 6 notation. Or 6 expression rather. So, in fixed notation, mao na siya, which is there are parentheses, and also inside the parentheses, there are also parentheses inside. So, here we are in the expression 6. How it's computed. So, i-compute din nato una ang naa pasud pinakasud yun nga parentheses, which is A and B. So, mag-give tag value 1 and 2. So, 1 plus 2 equals to 3. Then, di ba, priority man ang kwan ang nasa parentheses. So, after we get the answer, which is 3 na siya, isuod man yapon sa parentheses ang C. So, mahog na siya nga priority na po siya. So, after we get the 3, if we give example value na po sa C, which is 2, so, we times it. Subtract D. Multiply C. So, 3 times 2 is equals to 6. Then, after we get the 6, we subtract it to D. We give, for example, a value na po, which is 2. So, if after we get the 6, minus it to subtract that to variable D, which is 2, so we get 4. Then, here also prefix, postfix then. They also add the priority. Then, after we get the priority, we times it. Then, we subtract it. We multiply it and we subtract it. Then, also in postfix, A and B. After we get the A and B, multiply it to C and we subtract it to D. Here, then after that, thank you for watching my video and I hope you learn from me, and thank you.